My name is Kathy J., and I'm the NMI president at Nazarene Church. Mi nombre es María Boswell y soy la presidenta de MNI en la Iglesia el Nazareno Internacional. We are going to show you how to put together a crisis care kit. Vamos a mostrar cómo vamos a acomodar estas bolsas de los productos que se van a donar. First, you take 2 towels. You have a 2.5 gallon ZIPLOC bag. Turn it so the blank side is on top so you can see clearly how you're putting this in. Ok, tenemos una bolsa de 2 galones y medio y es en la cual vamos a ir organizando cada producto. Vamos a mostrarles cómo lo vamos a hacer. You put 2 towels next to the clip when the bag is open. Se ponen In the corner. se ponen 2 toallas junto al lado donde está la cabecilla del cierre. Then you take 3 toothbrushes, 1 comb, and 1 medium tube of toothpaste. The toothbrushes and comb you put next to the edge on top of the towel. The toothpaste you put right next to it. Lo próximo es tomar 3 cepillos dentales, una pasta dental, un peine y colocarlo en la tapa de la toalla. 1 medium-sized bottle shampoo. You can either put it on top of the towel or to the side, depending how your bag is going. También vamos a agregar una botella de champú. Podemos ponerla en el lado de la toalla, ya sea plano o sea de lado, como quiera que sea. You take 2 bars of bath soap. You put it down in the opposite corner. Tomamos también 2 cajas, 2 jabones de barra y los vamos a colocar en el fondo de la bolsa. And 4 packets of pocket packets of Kleenex. Un paquete de 4 paquetitos de Kleenex. One pack of Band-Aids sized with 30 or more. Un paquete de curitas de 30 o más. 1 nail clipper, and if you turn it upside down, then it won't poke a hole in the top. También vamos a colocar un corta uñas y si lo ponemos acostado para que no rompa la bolsa. And 1 Beanie Baby sized toy. Y por último, vamos a tomar un chiquito teddy bear y lo vamos a colocar aquí. You close the sack and push the air out of it while you're Cerramos closing. la bolsa y le sacamos bien el aire para que quede plana. And there you have a completed crisis care kit. Y ahora tenemos una bolsa completa para los niños de ayuda.